ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఫోటోగ్రఫీ అధ్యాపకులు ఎస్వీఎస్ రవికుమార్ నీలమ వేప చెట్టు సమీపంలో ఆయన నివాసంలో కన్నుమూసిన సంగతి విదితమే. ఈ మేరకు ఆయన మృతి పట్ల విశాఖపట్నంలోని ఫోటోగ్రఫీ సంఘం, ముఖ్యంగా ఆయన విద్యార్థులు, సహచరులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. హవామహల్లో ఆయన సంస్మరణ సభను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు వక్తలు మాట్లాడుతూ ఫోటోగ్రఫీకి, విద్యకు రవికుమార్ అందించిన కృషి చాలా కాలం పాటు గుర్తుండిపోతుందన్నారు. వ్యక్తిగతంగా అందరికీ మంచిని బోధించే స్నేహితుడిలా వ్యవహరించేవారని తెలిపారు. సమాజ హితం కోసం ఎన్నో విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు స్నేహితులతో చర్చించేవారని వెల్లడించారు. This is not conducted by any club or anybody. This is conducted by his friends, his associates, his students. So this memorial belongs to everyone, just like he belongs to everybody, just like he belongs to photography fraternity. Thank you very much. I once again thank you one and all for coming over here. ఎవరి గురించి కూడా చెడ్డగా అనడం కానీ లేకపోతే బ్యాడ్గా అనడం కానీ ఏ విషయం ఉండేది కాదు. అతను అంతసేపు ఏదో టు ది పాయింట్ మాట్లాడడం, ఫోటోగ్రఫీ మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా ఫోటోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడడం, లేకపోతే యూనివర్సిటీ క్లాసుల గురించి మాట్లాడడం ఇలాగే జరిగేది అనమాట. అతను సెల్ఫ్ గురించి కానీ అతని ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ కానీ ఏది ఎవరితో అతను షేర్ చేసుకుండేవాడు కాదు. ఇప్పుడు నేను వితౌట్ ఫ్యామిలీ, అతను వితౌట్ ఫ్యామిలీ, అలాంటప్పుడు ఇంట్లో ఎలా ఉండాలి, ఏడ్ చేయాలి, ఇలాంటి విషయాలే మాట్లాడేవారు అనమాట. కానీ ఎక్కువ కుర్రోళ్ళ గురించి, ఫోటోగ్రఫీ గురించే మేము ఎక్కువ డిస్కషన్ చేసేవాళ్ళమి. కానీ ఆయన లాస్ట్లో అంటే నాకు తెలిసినంత మట్టుకు కొంత హెల్త్ విషయంలో నెగ్లెక్ట్ చేశారు ఆయన. ఆ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల అది ఆ విధంగా జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట. అదే ఇంకా అంతకంటే నేను చెప్పేది ఏం లేదు. ఈజ్ ఏ గ్రేట్. I had a long association with Mr. Ravi Kumar, almost more than 2 decades. And it was like all of you are associated with him for photography. Same thing, photography brought us together. Always means hardly a man of words. He will not speak much, very soft spoken, very shy in nature. But in spite of all the challenges in his life, photography was his life finally, nothing else. It was the photography which was keeping him alive. If at all there was any quality in his life, it was photography. He was not only a photographer, he was an artist and a great teacher. If we have problems or challenges like him, what he was facing in his life, many of us will not think of charity or think of imparting our knowledge or social activities. But you can imagine how generous he was, how big was his heart, that in spite of his own problems, he was not only running a club here, promoting photography, he was teaching, mentoring in Andhra University for photography. And hardly I have seen him arguing with others. Recently, some people hijacked his club from him. He just left it just like that, let them do. He didn't want to, didn't fight even to take it back from them. He said, I'm happy with my students. I will spend all my time, energy with my students. I'm least bothered about the politics in photography. And he was a good teacher also. People who from few of his students have shared that he was not only imparting the technical knowledge in photography, he was making them see. He taught them how to see things, how to realize life, and what you realize and how to express that vision or what your realization through your camera. That was very important. Like when photography seeps into you,
That is when you are able to see or able to express what you feel or your emotion through your work. And not only that, he was a good friend, the best thing about him is always supportive. And so anybody goes to him for anything, he is there to help you. And means never ever we have felt, means right from the Shaka Camera Club days, whether we have an exhibition, whether we have a class, he is always there, like our friend Mr. Bhaskar Rao and Krishna Mohan have shared. That means he was a pillar always in our club. So we will remember him through the legacy of the work, the body of work he has left behind. They are quite a beautiful set of works. He will live amongst us through his students, through the works of his students, and I will assure his students. Last week they had a meeting in Mr. Krishna Mohan's place. Around 20 of his old students had come there, so they were feeling as if they are orphaned, like, and means now whom to look upon. From the Shaka Camera Club side, I can assure all his students, past and present, anytime, any help they need in photography, the Shaka Camera Club, and we are always there. And I thank his students and well-wishers who have convened, who are instrumental in convening this meeting in his honor. And this is a testimony, or speaks aloud how people loved him. Many photographers have walked on Vishakhapatnam. Many are no more with us, but I have never seen somebody convening a meeting for any photographer ever. Thank you very much. Really running short of words, because it is really shocking for all of us to lose him so early in life. And he was an inspiration to all the students here. And I learned to hold my camera because of him. Actually, Agarwal sir was inspiring me to take up photography, and I joined the university under his care. And the first photographs that I took was guided by him. And the last words that he spoke to me, he was going through my photographs and he said, "Ma'am, you started taking good pictures." And that was quite a compliment coming from a master. His words will always ring in our ears, and his support, and he, like he said, he always stood like a pillar with all his students, encouraging all of them, holding exhibitions for them so that they could come up in life and take better pictures. So we will all remember Ravi Kumar sir through the photographs that his students have learned to take. So he is with us, and thanks to Mr. Agarwal sir. He always made sure he was part of a gathering, especially where heritage was involved. And we did that for many years. We are all life members of INTAC, INTACH, and lots of our members are sitting right here. We went on bus rides together, to temples and different places together. He always seemed to have the best angle and the height to take those pictures. For me, Ravi Garu personally has been the heritage walks. I must have organized about 7 or 10 heritage walks, one town, the Buddhist sites. After every walk, suddenly I would get a bag full of wonderful goodies from him. He runs the pharmaceutical distributorship. There are always those medical gifts you get, book pads, lovely boxes and all that. He would leave a lovely box for us at the security. For me, that voiceless appreciation, thankfulness
was what Ravi Garu actually did for almost everybody. He taught them that you don't have to have a lot of conversation to appreciate, to bring things together. I have some very, how do you say, memorable, affectionate memories of a quiet person from a distance who always was there for everyone, individually, collectively, and together. I met Ravi Garu in Kausani, which is courtesy of Mr. Agarwal. We had gone there for a photo meet. I met him there. I was struck by his humility, which he showed, and that really struck me. He was a humble man, and what a wonderful teacher. And I was really struck when I went to the house recently when he passed away. I went a few hours after that, and I was struck by how much his students loved him. Such a farewell is a wonderful appreciation for a teacher who has spent so much time, and all the students who have spent so much time for him. Godspeed. పరిస్థితిలో గురుగారి గురించి మాట్లాడాలంటే కష్టంగానే ఉంది. నాట్ సార్, ఈ పరిస్థితి చాలా అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ ఇది మన అందరికీ. మాస్టర్ ఎవ్రీ ఇయర్ 1 or 2 క్లాసెస్ పిలిచి రిక్వెస్ట్ చేసి అడుగుతుండేవారు క్లాసెస్ చెప్పమని. ఆయన పిల్లగానే చాలా సంతోషంగా ముందుకెళ్ళి చెప్పాలనిపించేది. ఎందుకంటే హీ సపోర్టింగ్ చిల్డ్రన్, లర్నర్స్కి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు లెట్స్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్, ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇద్దాం, విల్ పుష్ స్టూడెంట్స్ అనుకొని యూస్ టు గో. మాస్టర్కి నాకు 2009 నుంచి పరిచయం అండి. అంత భారీ శరీరం వేసుకొని కాలు కూడా బాగుండేది కాదు. మనిషికి ఓపిక ఉన్నా లేకపోయినా ఓపిక తెచ్చుకొని ఏ కొండ ఎక్కినా ఏ గుట్ట ఎక్కినా ఆ బ్యాగ్ వేసుకొని అలాగ నెమ్మదిగా కాలు ఇచ్చేసుకుంటూ వచ్చేవారు. పెద్ద ఆయన 60 years, ఆ టైం 55. ఈయన కూడా మాతో పాటు పోటీగా వచ్చేవారు. ఈ మెమరీస్ అన్నీ అలా గుర్తు తెచ్చుకుంటే గడిచిన కొన్ని రోజుల్లో చాలా బాధగా ఉంటుంది. సో నిజంగా మనం ఒక మంచి మాస్టర్ని మిస్ అయ్యాం. ఈ కోర్స్ ఇంకెవరు తీసుకుంటారు, ఎవరు చెప్తారు, ముందుకి ఎలా వెళ్తుందని ఆలోచిస్తే కూడా నాకు ఏం తోచట్లే. ఎందుకంటే నార్మల్గా ఎవరికి అంత ఓపిక ఉండదండి. 5 నుంచి 8 వరకు కూర్చొని ప్రాక్టికల్స్ చెప్పుకొని, థియరీస్ చెప్పుకొని, నోట్స్లు ప్రిపేర్ చేసి అవన్నీ చేయాలంటే అది అవ్వదు. అంత ఈజీ టాస్క్ కూడా కాదు అది. మరి టైం అంతా ఎలా కేటాయించారో ఆయన తెలియదు. ఆరోగ్యం పాడు చేసుకున్నాడు ఆయన, లిటరల్గా పాడు చేసుకున్నాడు. ఇలాంటి వ్యక్తిని మనం మిస్ అయ్యామంటే మాత్రం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఆయనకి ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ దొరకడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం. I feel so lucky to be present here on such an occasion for the sad demise of Mr. Ravi Kumar. Well, I never knew anything about him. Just after coming here only I came to know something about him. But anybody can look at his face and your photographers can mark so many more things. He was such a cool guy. Look at this personality of this gentleman. Must be a very successful man in his line. Must be a knowledgeable person. So what better things can be there? Anybody who will look at the photograph itself, because I am not a photographer, but I have been impressed by his photographs and by the way, the things that you people have gathered here. I feel so lucky that such good, wonderful people are there who loves their friend, who loves their teacher, and assemble and pray God that his soul should rest in peace. ఇలాంటి రోజు వస్తుందని నేను ఎప్పుడు జీవితంలో ఊహించలేదండి. అసలు రవికుమార్ గారి కోసం ఇలాంటి సభలో ఇలాంటి ఇది చేయాల్సి వస్తుంది అన్న ఇది కూడా నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదండి. రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సారీ. యాక్చువల్గా నేను ఇది జరిగేటప్పటికి నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను. బెంగళూరులో ఉంటే మా హరిప్రసాద్ గారు వీళ్ళంతా కూడా చెప్పారు సార్ ఇలా జరిగిందని. కానీ నాకు ఆ రోజంతా కూడా మనిషి కాలేదు. ఎస్పెషలీ ఆయన ఫోటోగ్రఫీ లైఫ్ అంతా కూడా ఆయన వైజాగ్కి అంకితం చేశారు. అంకితం అంటే ఒకలా కాదండి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా నాకు పరిచయం దగ్గర నుంచి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన కోసం ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఫోటోలు తీయడం నేను చూడలేదు. ఏంటంటే మిగతా మా అందరి కోసం
వచ్చి ఆయన నిలబడి చేసి ఫొటోస్ అవి తీయించడం చేయడం దానిలోనే ఆయన తాలూకా ఆనందాన్ని పొందేవారు ఆయన రవికుమార్ గారు. సర్టిఫికెట్ కోర్స్ ఉండేది, దానికి నేను స్టూడెంట్గా వెళ్ళాను. తర్వాత ఆయనకు ఫ్రెండ్ అయిపోయాం అనమాట. అంటే ఆయన కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని దగ్గరికి రానిచ్చేవారు కాదు. వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్ టు డూ హీ విల్ డూ. కానీ ఏంటంటే రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏది ఆశించడం కానీ చేయటం కానీ చేసేవారు కాదు. ఆయన ఎక్కడికి ఏ టూర్ అయినా ఎక్కడికైనా ఏదైనా ఫోటోగ్రఫీ కోసం అంటే ఓకే అనేవారు. ఆయనది ఎప్పుడు కూడా ఆయన తాలూకా దృష్టి ఇప్పుడు కూడా ఫోటోగ్రఫీ డెవలప్ అవ్వాలని తప్పిస్తే ఆయన కోసం, ఆయన పర్సనల్ కోసం, ఆయన బ్రతికిందంతా కూడా ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోటోగ్రఫీ లవర్స్ కోసం, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ కోసం బ్రతికారు ఆయన. ఏదైనా అడిగితే ఏది ప్రతిదీ కూడా ప్రతి చోట చెప్పేవారు. అంటే ఇంత క్లోజ్గా తిరిగిన వాడు నేను కూడా బై దట్ టైమ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ది టౌన్, ఐఎమ్ ఇన్ బెంగళూరు. కానీ ఈ పిల్లలు అంతా కలిపి ఆయనకి చేశారంటే అది ఎప్పుడు అది రుణానుబంధం. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళని ఆయన అనాథలు చేసి వెళ్ళిపోయాడని నా బాధ. అది అంటే ఆయనతో చెప్పుకునేంతగా అందరూ ఉన్నామనుకోండి, ఆయనతో చెప్పుకునేంతగా వాళ్ళు ఎవరితో చెప్పుకోలేరు. వయసులో దొరికిన మాకు ఒక అద్భుతమైన గురువుగారిని ఇంత త్వరగా కోల్పోతామని మేము జీవితంలో అనుకోలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని కూడా అనుకోలేదు. ఎందుకంటే ఎంతసేపు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవారు. ఒకరోజు మేము తేలినీలాపురం వెళ్తే వచ్చేటప్పుడు మా కారులో అన్నారు, నాయుడు గారు మీరు ఫోటోలు తీస్తున్నారు, బాగా తీస్తున్నారు, మీరు అవార్డులు గాట్లకి పంపండి అని. ఆ సంవత్సరం నాకు 40 అవార్డులు వచ్చాయి. అదంతా ఆయన గొప్పతనం. ఆయన లేకపోతే మాకు అసలు ఏమీ లేదు. నిజంగా ఆయనకి ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఎలా కోల్పోయి నష్టాన్ని కేవలం సార్ అన్నట్టుగా అది ఒక రుణానుబంధం. ఇంతమంది ఆయన అద్భుతమైన గురువుగారు కావచ్చు, అద్భుతమైన శిష్యులు కూడా తయారు చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ యొక్క రుణాన్ని ఈ రకంగా తీర్చుకున్నారు. మీరందరికీ మా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫ్రమ్ ద 9th photography batch, and I want all of us to remember Sir in a very fond way rather than being very sad about it, because I feel Sir has left his legacy of photography among all of us, especially his students. And it's so overwhelming that all the students are so fond of him, and the way they took care when he passed away, the way they have taken things in their hands, and they did an immensely beautiful job, and that is because the kind of respect we all had for him. So he's always going to live among us with love, with a lot of respect. And my last memory with him was right here. I was not well, but he told me that I should put up my photographs for the exhibition, and so somehow I managed to get the photos and put it up here. And then I had a very long conversation with him. That was the last time I spoke to him. I was very disturbed about some things that happened in the photography group, and I asked him for some advice, and he gave a very beautiful advice, unbiased advice, and that is always going to remain with me in my heart. I want you all to remember that Sir has left his legacy, and we as a group, as students, should take this forward and keep Sir's memories very much alive. I don't know if I'm qualified to speak at this forum. My association with Mr. Ravi Kumar was perhaps for 8 or 9 years, that too through intact. But it's the quality of association that matters, because I have gone with him on long drives. I have attended one of his classes in Sri Prakash Vidyalaya in Sitamdhara. So a couple of meetings testifies the strength of the character of a man. I open for the future with a positive thought. A flower may fade away, but the fragrance will linger. A man, Mr. Ravi Kumar did not have much emotional links, but he has definitely left his footprints behind. The footprints will be in the form of the legacy of goodwill that he has left behind, and it's sort of immortalized by what all you have been speaking about him. More importantly, the presence of his students will ensure that
an artist and a good human being's legacy will not fade away so soon. I'm sure there will be people in the audience who will be emboldened to take up the work further. I could make out how good a teacher he was, the way he was explaining step by step. So I'm sure he must have guided all of you. So I thank Mr. Ravi Kumar for having enriched the legacy, artistic legacy of Vizag coming from Vijayawada. I'm also confident that all the young people here, his students of various ages, will ensure that it's immortalized. I retired in 2018. After that, I am acting as a student to be with all of you also. Ours is 9th batch, last 9th batch. I also proposed myself, I want to join again in the 10th batch to get more knowledge about photography. రవికుమార్ గారు ఫస్ట్ క్లాస్లోనే నేను క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు నా గురించి చెప్పాను అన్నమాట. చెప్తే నవ్వేసి ఊరుకున్నారు. స్టేజ్ మీద కూడా ఒక్కొక్కరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయమంటే నేను చెప్పాను నా గురించి అంతా. అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. అందరూ హార్ట్స్లో ఉన్నారని నేను చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. నా పేరు గాయత్రి. నేను 2019 బ్యాచ్లో జాయిన్ అయ్యాను, ఫోటోగ్రఫీ డిప్లొమా ఏయులోని. ఆ నవ్వు ఒకటేనండి, నాకు కళ్ళు మూసినా కళ్ళు తెరిచినా ఆయన నవ్వు మాత్రం బాగా గుర్తుండిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒక నిండు చంద్రుడిలా నవ్వేవారు. ఆయన మేబీ వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు కానీ అండి, ఆయన ఇచ్చిన టిప్స్లో వాటిల్లో ఫోటోగ్రాఫ్ తీసేటప్పుడు సార్ లైటింగ్ గురించి ఇలా చెప్పారు కదా, హిస్టరీ గురించి ఇలా చెప్పారు కదా, సో ప్రతి ఫోటోలోనే ఆ టిప్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడల్లా ఆయనే ఉంటారండి ఫోటోగ్రాఫ్లోని. సో Prakash Raju as Relang Mavaya is fictional, but Ravi sir is the original Relang Mavaya. ఆయన రెండు గ్రూప్ ఫోటోగ్రఫీలో ఉన్నారు, ఇంటాక్ట్ తోటి కూడా ఉన్నారు. సో ఇంటాక్ట్ తోటే నాకు పరిచయం, నేను కూడా ఇంటాక్ట్ మెంబర్నే. ఆయన 2009 అనుకుంటా సత్యనారాయణ గారును మన రవికుమార్ గారు ఇద్దరు రాణి శర్మ గారిని కలిశారంట. రాణి శర్మ గారు తర్వాత నాతో చెప్పారు. వాళ్ళిద్దరు కలిసి మేము వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇంటాక్ట్ అండి, హెరిటేజ్ గురించి వాటి గురించి మేము జాయిన్ అవుతామని చెప్పారంట. చెప్తే వాళ్ళిద్దరూ అప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు 2019లో. 2010 నుంచి ఇంటాక్లో హెరిటేజ్ వాక్స్ కండక్ట్ చేయడం మొదలెట్టాము రాణి శర్మ గారి టైంలోనే. అప్పుడు రవికుమార్ గారు రెగ్యులర్గా ప్రతి వాక్కి వచ్చేవాళ్ళు, చాలా ఫోటోలు తీసేవాళ్ళు. ఆ ఫోటోలన్నీ మళ్ళీ అందరితోటి షేర్ చేస్తుండేవాళ్ళు ఆయన పరిచయం అలాగా. సో ఆయన చనిపోయిన రోజు సత్యనారాయణ గారు నాకు ఫోన్ చేశారు. నేను బెంగళూరులో ఉన్నానండి, ఆయన ఇలాగ అన్ఫార్చునేట్లీ పాస్ట్ అవే అని చెప్పారు. నేను ఇమీడియట్గా గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టాను, ఇలా చనిపోయారంట, ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ అని. చాలామంది చాలా సింపతీస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఆ టైంలో. ఇవాళ కూడా ఇంటాక్ట్ తరఫున డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మా కన్వీనర్ గారు ఆయనకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, నేను రాలేకపోతున్నానండి, సో మీరు కన్వే మై కండోలెన్సెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అని చెప్పారు. Visual artist and I'm fond of painting. So I had been saving photography for my old age. Very pleasantly surprised to see that the teacher is very worthwhile. There was absolutely nothing to complain about his teaching skills and the way he would involve the whole class and be able to answer even the worst questions. Murli Garu is testimony, he was the one who used to ask the most ridiculous questions, but sir was very patient and he did a thorough job. Unfortunately, the portion of photography, those classes which I knew I got to attend those, and the ones which I didn't know about, I didn't learn. But sir will only be teaching me by my contacting the other students and making good friends through the class. So ultimately, I am be getting to learn from sir. Murali Krishna from the last batch. Being the last batch, actually we carry more memories than you all. And actually we dreamt to be organize this kind of meeting among all these stalwarts. Unfortunately, we missed him. We originally dreamt to be with you in his presence. It's really unfortunate to miss him. We never thought of. My last interaction with him was, he was here in the recent exhibition.
That time he is very active actually. Only to see him only I came here, even though I was not participating in that exhibition. Physically I came here. It's sentimental. I felt that only to see him only I came. Otherwise, even I would have lost that moment. In our childhood, actually, we dreamt lot of hobbies and all, but we in the float of main education, we miss some hobbies, say music or dance, whatever it may be. But now, in the second life, say after 40, people will come back to him, you can say. So as part of it, I tried learning photography, even though I don't know how to hold camera also. Openly I told when the induction took place. Openly I told, sir, I don't know what is photography, how to hold camera also I don't know. For my daughter, I purchased in 2014 that old camera I can carry. He just smiles. His language is smile, pure smile. When we can remember his smile only. And more than the teacher, more than the photographer, he's a good leader. He encourages everybody. Even whatever the wrong pictures I took also, he specifically encouraged me. He touched everybody. He doesn't have any bias or any partiality. Anybody can teach photography, maybe difference is there. But more than the photography skills, in the hidden way, he taught us leadership skills. Thank you. Sir was one of the person where ఆయన నాకు స్పిరిచువల్గాను కనెక్టెడ్గా ఉన్నారు. ప్రతిదీ డిసిప్లిన్స్ నేర్పించారు బేసిక్గా సార్. ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి అని. అండ్ ప్రతి సెకండ్ సార్తో మేము ఏం మాట్లాడినా సార్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, మేము ఎంత స్టూపిడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా సార్ యూస్ టు రిప్లై. అండ్ ఆ రిప్లై ఇచ్చే వే కూడా ఎలా ఉండదంటే, అరే నువ్వేంటి ఇంత స్టూపిడ్ క్వశ్చన్ వేస్తున్నావు అని రిప్లై ఉండేది కాదు. మా లెవెల్కి దిగి మళ్ళీ సార్ ఆన్సర్ ఇచ్చేవారు అనమాట. అండ్ ఏ దీనికైనా సార్ అసలు కాలు బాగాలేదు సార్ది. మేము అది చనిపోయినప్పుడే చూసాం, అంతవరకు మాకు తెలీదు. అయితే ఒక్కసారి బ్యాక్కి వెళ్ళి చూస్తే మాతో పాటు ఆయన నడిచిన ప్రతి ఒక్క అడుగులో అంత పెయిన్ మాకెప్పుడూ కనిపించలేదు. ఏంటి ఆయన ఓన్లీ ఒక స్మైల్నే చూపించారు. మన లైఫ్లో బోల్డ్ అన్ని పెయిన్ స్ట్రగుల్స్ ఉండొచ్చు, బట్ మనం ఏం చూపిస్తున్నామో అందరూ అదే చూస్తారు. ఫోటోగ్రఫీ కూడా ఒక ఆర్ట్, చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్. మనం ఏం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నామో జనాలు అదే చూస్తారు. సో సార్ దగ్గర నేను ఎప్పుడు విన్నది ఏంటి అంటే, నేను ఏం చేసినా సార్ నా ముందు నిల్చున్నారు. అంత హ్యాపీనెస్ ఇచ్చిన పర్సన్ని నేను ఒక్కసారి కూడా ఏడ్చి పంపించాలనుకోవట్లేదు. బికాస్ ఏడిస్తే ఆత్మకి శాంతి కలగదని నేను విన్నాను. అండ్ అది ట్రూ కాబట్టి నేను ఆడాలని అనుకోవట్లేదు. బట్ ఏడడం అనేది న్యాచురల్గా మనకు వచ్చే ఎమోషన్స్, సో దాన్ని ఆపేసుకోమని నేను ఎవరిని అన్నాను. బట్ అంత బ్యూటిఫుల్ సోల్కి ఐ జస్ట్ లాస్ట్ ఫాదర్ అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఫోటోగ్రఫీలో హీజ్ అ గురు ఫర్ మీ. అండ్ ఆయన నేర్పించినవన్నీ దర్ ఆర్ ఎక్సలెంట్. ఇప్పటికీ నేను తీస్తున్న ప్రతిసారి ఫోటో సార్ ఇది ఇలా చెప్పారు కదా, ఆయన చెప్తున్నవన్నీ వెనక తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అందరు ప్రతి ఒక్కరి తరపు నుంచి నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే, ఎవ్రీ వన్ ఎంత మేము అల్లరి చేసినా ఎంత ఏం చేసినా కూడా సార్కి మేము అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రతి ఒక్కరిని అంతే ప్రేమతో గైడ్ చేస్తూ వచ్చారు. పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి, చిన్నవాళ్ళు కానివ్వండి, అమెచ్యూర్స్ అవ్వండి, ప్రొఫెషనల్స్ అవ్వండి, ప్రతి ఒక్కరితో ఎవరిని ఎలా డీల్ చేయాలో సార్కి చాలా బాగా తెలుసు. అండ్ ఒక్కసారి అంత స్వీట్ సోల్తో కలిసిన తర్వాత ఆ మెమరీస్ ఆల్వేస్ విల్ రిమైన్ బ్యూటిఫుల్ సోల్ కదా, స్మైలే గుర్తొస్తుంది ఆయనకి. సో ఆయన్ని నేను స్మైల్తోనే పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. వాజీ కుమార్ గారితో మాట్లాడింది వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ ఈరోజు. అలా ఒక స్కూల్కి వెళ్తుంటే ఆయన ఫోన్ చేసి కంగ్రాచులేట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డే. వైజాగ్కి ఉన్న వెటరన్ ఫోటోగ్రాఫర్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ మనం మిస్ అయిపోయాం ఈ ఇన్సిడెంట్లో. ఆయన ఎప్పుడు ఏం ఫోన్ చేసినా, ఎప్పుడు ఈ బ్యాచ్లో ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఈ స్టూడెంట్ టాలెంటెడ్గా ఉన్నాడు, ఒకసారి చూడు మీకు ఏమన్నా అవసరం వస్తుందేమో, మీ టీంలో ఏమన్నా జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంటెన్గా ఏమన్నా వర్క్ అవుతాడేమో, బాగా ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉన్నాడు, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాడు అని చెప్పి చాలామంది స్టూడెంట్స్ని, నీడ్ ఉన్న వాళ్ళని పుష్ చేయడం కూడా జరిగింది నా దగ్గర చాలాసార్లు. బట్ ఆయన లేకపోవడం చాలా బాధగా ఉంది. ఇలాంటి పర్సన్ దొరకడం చాలా కష్టం. ఆయనతో
మంచి ట్రావెల్ ఉండేది. అట్లాంటిది ఒక మంచి మా ఫాదర్ ఏజ్ ఉన్న పర్సన్ సడన్గా ఇలా జరగడం చాలా బాధ. I've seen like I'm short of words. I don't know what to speak, but he's a man who is like very selfless, and he used to keep himself at the last priority and always push the students and all forward. And I couldn't believe, I still cannot believe that he's not there with us. But yeah, he not only taught me photography lessons, but he's a life lesson altogether. And as I said, I could speak all day about him, but then I would like to conclude on one thing, that he might not be physically there in between us, but he lives on through all the pictures that we shoot taking his lessons. ఎప్పుడు ఒక ప్రతి ఫోటోగ్రాఫ్ ఒక స్టోరీ చెప్పాలండి. మీరు జస్ట్ ఒక మూమెంట్ క్యాప్చర్ చేసినట్టు కాదు, అందులో ఒక స్టోరీ చెప్పాలి మీరు అని. సో ఎంతోమంది నాలాంటి స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ జీవిత కథలు రాసిన కథానాయకుడు ఆయన. సో హీ విల్ రిమైన్ లైక్ దట్ ఫర్ ఎవర్, ఫర్ ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ హిమ్. అంటే ఒక కళ టాలెంట్ అందరికీ ఉండొచ్చు, కానీ అది ప్యాషనేట్గా వేరే వాళ్ళకి పాస్ చేయాలి అనే ఒక టీచర్గా బతికి అందులో సంతోషం వెతుక్కున్న మనిషి రవికుమార్ గారు. సో he will always remain like that. So on the behalf of all the students of 7th batch of AU Diploma Photography, I offer him my prayers. సార్ది ఇలాంటి ఒక కార్యక్రమంలో నేను మాట్లాడతానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. అన్ఫార్చునేట్గా మేము ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ సార్ది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని. అంటే ఒక 16 years ఏజ్లో నేను జాయిన్ అయ్యాను. అలాంటి టైంలో చిన్నపిల్లాడు అందరినీ ఈక్వల్గా చూడడం అలా లేని టైంలోని సార్ చాలా ఈక్వల్గా చూసి అన్నిట్లోని పార్టిసిపేట్ చేయించి అన్నిటి దగ్గర పుష్ చేసేవారు. ఎగ్జిబిషన్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సార్ నేను ఎక్కువ కోఆర్డినేట్ అయ్యేవాళ్ళం. ఈరోజు సార్ లేకపోవడమే ఈ మైనస్లన్నీ, బైక్ లేట్గా రావడం కానీ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ అనమాట కంప్లీట్గా. ప్రతిదీ ఆయన దగ్గరుండి నీట్గా వాట్స్ ఇలాగా లేకపోతే ఇలా చేయాలి అలాగా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫోటోగ్రఫీ చాలామంది లైఫ్స్లో చాలా ఒక స్టేజ్లో ఆయన లేకపోతే ఎలా టర్న్ అయ్యేది అన్నది తెలీదు. ఆయన ఉండడం వల్ల చాలామంది లైఫ్స్ ఫోటోగ్రఫీ వైపు టర్న్ అయ్యి దగ్గర ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ 500 స్టూడెంట్స్ దాకా టీచ్ చేశారు. 9 బ్యాచెస్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇది దీనికి ముందు ఒక క్రాష్ కోర్స్ అని అలా అని చాలా బ్యాచెస్ టీచ్ చేశారు. మంది రావడం కూడా ఎక్కడ ఆయన చేసుకున్న ఇదే. ఫ్యామిలీ లేరు అన్నది కాదు, కానీ మనమే ఆయనకి కంప్లీట్గా అన్నీను. అంటే వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్లో, నాట్ ఓన్లీ ఫోటోగ్రఫీ. ఇప్పుడు ఒక క్లబ్ నుంచి వాళ్ళతో మాట్లాడి, ఈ క్లబ్ నుంచి వాళ్ళతో మాట్లాడి అలా ఎప్పుడు ఉండేవారు తప్ప వీళ్ళతో గొడవ ఉంది, వీళ్ళతో మాట్లాడద్దు, వాళ్ళతో గొడవ ఉంది, వాళ్ళతో మాట్లాడద్దు, ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీ అన్నదానికి ఎప్పుడు కంప్లీట్గా జీరో మెయింటైన్ చేశారు. నాకు అదే చెప్పారు. నాకు భయంకరమైన కోపం ఇలా అంటే ఇలా వచ్చేది. ఆయన దగ్గరుండి నువ్వు కోప్పడకూడదు, అందరితో ఈక్వల్గా మెయింటైన్ చేయాలి, ఫోటోగ్రఫీలో ఎంతమందితో నువ్వు హ్యాపీగా నవ్వుతూ ఉంటే నీకు అంత బాగుంటుందని నేర్పించింది ఆయన. ఎగ్జిబిషన్స్ అన్నవి సార్ డ్రీమ్. వైజాగ్లో ఎలా అంటే ఆగస్టులో ఎగ్జిబిషన్, డిసెంబర్లో ఒకటి, మార్చిలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళది జరగాలి, కంక్లూడెడ్ బై VCC వాళ్ళది ఉండాలి అన్నది ఆయన డ్రీమ్ ఎప్పుడును. అవి ఆగకుండా చూసే బాధ్యత నాది. నాతో పాటు మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేయాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. గైడెన్స్ ఫ్యాక్టర్ లేదు అన్నది ఎంత ఇదో, బట్ స్టిల్ సార్ ఉన్నారు, సార్ రూపంలో మేము ఉన్నాం. మీరు టెన్షన్ పడకండి, మేము చూసుకుంటాం. మీరందరూ ఇలా వీక్ అయిపోయి మాకు పుష్ ఇవ్వకపోతే మేము వీక్ అయిపోతాం. సో మీరందరూ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. వైజాగ్ ఫోటో వర్కర్స్ క్లబ్ని నీట్గా సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ చేసి మరీ వెళ్ళారు. ఎక్కడా మేము బోర్డ్స్ గురించి ఇబ్బంది పడకుండా, లేకపోతే మయానక్ గారిని పరిచయం చేసి హాల్ గురించి ఇబ్బంది పడకుండా, ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాటికి అన్నిటికీ థ్యాంక్స్ తప్ప నేను సార్కి ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను.